హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎవ్రీ వీక్ ఇక్కడ కార్ మీట్ జరుగుతుంది. ఈరోజు థీమ్ ఏంటంటే ఓల్డ్ యాంటిక్ కార్స్ అనమాట. Just subscribe to London Runga. నార్మల్గా ఎవ్రీ మంత్ ఒక్కొక్క థీమ్ ఉంటుంది. ఓల్డ్ కలెక్టివ్ కార్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ థీమ్ అన్నట్టు ఈరోజు. అసలు ఖతర్నాక్ ఉంది కార్, కన్వర్టబుల్. ఇదే మోడల్ కారో గుర్తుపట్ట రాకున్నది. ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే కింద కామెంట్ చేయండి. So you guys do like a little road trip and come back here, or? No, I drop my daughter off to work on the way in this morning. When it's finished, I've got to go and pick her up. Oh, okay. Should be a trifle missed if I don't. Yeah, understand. Yeah. Subscribe to London Runga. Thank you very much. Take I'll care, see you have a later. nice night. Thank you. You too. ఇది 1970 మోడల్ ఫోర్డ్ మస్టాంగ్ బాస్. ఇక్కడ మన మస్టాంగ్ ఉంది, ఒక డాజ్ ఒకటి మస్టాంగ్ ఒకటి. చూడడానికి చాలా సేమ్ ఉన్నాయి. మస్టాంగ్ చూస్తున్నారు కదా, ఓల్డ్ క్లాసిక్ మస్టాంగ్ అంటే నేను ఫస్ట్ రిలీజ్ ఆఫ్ మస్టాంగ్. Seats. Hiya, Hi. do you come meet here every month? Every month. Or you Really go for a virtually. trip now? Or Pardon? you go for a little trip? Or Maybe, see what the weather's like. yeah, It's looking it's good at the perfect. moment. Yeah, it's perfect. Yeah, Can you yeah. tell us something about your car? It's looking quite cool, nice boat. Thank you. I've owned this car very many years now. Since in the 80s, I bought it off ex-stock car race called Pete Tucker. Nice. It's got a V8 flathead, Nice. a Yeah. 239 cubic inch Cool. with 3 on the tree and overdrive. Nice. It's got the old red tuck and roll interior that you can see beautiful. there. Yeah. Apart from that, there's a bit of a pinstripe in there from Simon Nefarious Pollock, who is Okay. sadly no longer with us. ఇది 1970 మోడల్ ఫోర్డ్ డీలక్స్. చూడడానికి కొద్దిగా మన అంబాసిడర్ కార్ లెక్కనే ఉన్నది. ఫోర్డ్ ఒరిజినల్ V8 ఫ్లాట్ హెడ్ ఇంజన్ అట్లనే ఉన్నది. ఈయన మన కోసం కార్ ఫైర్ అప్ చేసి చూపిస్తారు ఇప్పుడు. దీని సౌండ్ వినడానికి కోసం మనము That's beautiful. Oh my days, that's quite nice. And when you breathe it, wow. Oh, beautiful. He wanted to know what a flathead sounded like. ఫోర్డ్లో ఉన్నా నేను. మస్త్ కంఫర్ట్ ఉంది కారు. నైస్ లెదర్ సీట్స్.
కార్లో కూర్చుంటే 1970s ఉన్నట్టే ఉన్నది. నుంచి ఉంది, ఇంకా సేమ్ ఒరిజినల్ ఇంజన్. వావ్. స్పేస్ ఉన్నది ఇందులో, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నది. స్టిల్ మెయింటైన్ క్లాసిక్ ఫుడ్ స్టెప్ దగ్గర కూడా షేవల్. నాకు తెలిసి ఇది 1940s ఫోర్డ్ డీలక్స్ వుడీ అనుకుంటా.